Exam time 1. Reading and writing. Problem 1. Потрібно прочитати нижче так. Записи. І вибрати правильну відповідь. Наприклад, font of Lavender whole nights from 18 plus on solid half go this week end of year party. Do not feel the emails and else new and now is short. Class 11 science in web 1, not web 2 today. Що нам потрібно вибрати, якщо до чого тут? Друге, H. These students have listened in different way. Далі, G. You can buy something here. Далі, A. You can get a new pet. Далі, you wear special clothes for this E. Далі, children can't watch this E. Правильно вам. Прочитай речення про кінотеатр. Вибери найкраще. It isn't from our house. The cinema is opened on the 1st of May. As the first thing there was a new horror film. I'm mad about horror films. My boss and I wanted to see the film, but it was sold out. Право номер 3. Заверши діалог. Вибір правильну відповідь. How much is the skirt? That is 20 pounds. That's one. I'm got a good mark in my English test. Well done. Is the zoo open now? I have no idea. I'm going home now. Catch you later. I'm so late. No problem. Право номер 4. Потрібно повнити телефонну розмову твоїх друзів. Ось у нас те, що нам потрібно вставити. Давайте прочитаємо спілкування. Так. Тут буде D. Тут буде A. Тут буде F. F тут буде G. Тут буде C. Вправа номер 5. Будь ласка, читати самостійно та пропрацюйте текст. А щодо відповідей, давайте пройдемось по Давайте пройдемось по правильним відповідям. Valentina had the same interests, right? They both enjoy the same type of music. Tina's family lives in Liverpool. Last student one for week. Tina can speak French well, doesn't she? Право номер 4 потрібно вставити правильну відповідь. Давайте теж читаємось по правильним відповідям. Друге це І, третє це Сі, четверте Сі, п'яте І, п'яте І, шосте Бі, сьоме Бі, восьме І і дев'яте Бі.
Справа номер 3. Потрібно прочитати опис, поставити правильне слово. Перша літера вже написана. If you want to know about a new film, you read this review. This type of film is very fun comedy. You can sit in one of these to watch a Korean film. This person can get tickets for the cinema because she is over 65 and small. This is a TV program about things and animal documentary. Далі у нас є текст, право номер 8, потрібно доставити правильні слова. My name is Linda and I'm writing about a beautiful pet I have got. I love the dog. She is old, sunny, and she was born in January. She was smaller than me, but now she's 6 months old, and she's big. She's eating a lot of dog food. She loves going for walks, and so I take her every day after school. Last week she stayed after school for an extra mass. This is so sunny. Didn't go out. She was very happy. Sunny is my pet, but she's also my good friend. I can talk to her about everything. One closes and searches. Далі потрібно читати відомий адрес і написати свій відповідь хейс, даючи відповідь на всі запитання, використовуючи англійську мову 25-30. Сторінка 118-114, same time, reading and writing, вправо номер 1. У нас подані такі об'яви. Потрібно поставити правильну перекладі. Друге, у нас повинен зробити річ. Далі. See, these people can fix it as a problem. G, you can't play music here. T, find out about museums and galleries here. F, you have to walk carefully. Next one, потрібно вибрати правильну відповідь. This one that desk in my bedroom. I also have a tablet, but I need to change some dates. That's better. I go online in the morning to use the social website. I like going to the cinema so I check out film websites. Sometimes my fingers hurt first. I type on my keyboard for a long time. Сторона 2. У нас тут тим реченням потрібно визначити правильну відповідь. Do you want to go for a meal? Yes, I'm starving. When should I put my bag? Why don't you leave it on the floor? Common sense, we are all well sense. Was the phone expensive? It cost
but I feel terrible. You should lie down. Вправо мечтаю носить диалог, иначе у нас ворочаем до диалога. Потрібно визначити, які підходять речення, які не підходять, і які записати. Set by the reason, тут буде «інті», далі буде «еф», підпис, там буде «сім», там буде «іч», далі буде «і». Вправо номер 5 працює, будь ласка, текст самостійно. Нам потрібно зробити відповіді по тесту. Щодо цього тесту буває правильно, A правильно, B неправильно, всі нічого не сказали. There wasn't a supermarket in the village, right? Lisa lived in the countryside until she was 15. Her family moved to a town, so Lisa could go to a big school. Lisa didn't enjoy the free time activities she could do in the village. C. Lisa prefers living in the countryside to living in the town. E. Наступний вправо. У нас є текст, вправо номер 6. І потрібно поставити правильну відповідь. Працюємо одразу над відповідями. Друге С, третє Б, четверте А, п'яте Б, шосте І, шосте П, сьоме С, восьме Б, і дев'яте Б. Вправо номер 7. У нас є визначення, тому потрібно поставити правильні слова. Перше відео слово вдома. When you eat, your food goes to the stomach. It makes this to see a doctor at a certain topic. You go to here when you are very ill. Hospital. If you are ill, you must tell the doctor about this. Your dentist checks this. Вправо номер 8 є лист, потрібно доставити правильні слова. Hi Terry, how are you? Did you see the doctor this morning? I hope you are feeling well. Better now, I think I have what I call or perhaps fever. I sneeze every time and go into the garden. Last year, my doctor gave me some tablets, but I don't always remember. To take them. Yesterday, I went to the gym. Monty didn't go because I think he is ill. I did.
much exercise and hurt my shoulder. I am having to rest at the moment. This is not a good week anyway. It is time to finish. I must do some homework long команда. Правильно заменять. Потрібно прочитати вчинку. І дати відповідь на члени. Почнемо відразу з відповідей. Придивіться, будь ласка, самостійно, там дуже короткий текст. Просто там не пишуть перед 6 кончик. Номер телефону. Краще час документи. Дальше читати потрібно почту. Написати майку, яку пишу, відповісти на запитання. Загалом це має містити 25-35 слів. Sometimes you право номер 1. Потрібно поставити правильність відповіді. Що виглядає? Чи you could try finding causes here. Students have to be quiet. Here, you don't need to bring home equipment, which see people have to use the stairs. You cannot put here to probably it's quite near our school. And there was some very trendy position. And there was a special visitor in one of the fencing. My friend and I went shooting there yesterday. Unfortunately, I lost my wallet in the department store. Problem with me, but I wanted to run my feet and left stay. Would you like to come to my party? And is it? I booked the last concert ticket well done. Is it okay for us to wait here? I'm sorry about the crowd. I have lost my phone. When did you last use it? I have got a computer problem. Can I help? Право номер 4 потрібно представити правильну фразу. Витратимо. Друга це буде. Третя тобі. Четверта тобі. Це буде ей. Шоста буде ей. Право номер 5. Змінитись, будь ласка, з текстом. Потрібно дати відповідь право за лінк і всі рази. Гарний відповідь. She wanted a job for a short time. Right. She had found her job in a magazine.
Chit has worked as a tour guide before. Let's see. Doesn't. Chit's job is full-time while her job can be quite fighting. Right. Chit thinks the job is better than being an assistant. Right. The tourist she texts mom because she's booked tour guide. Doesn't see. Номер 6. Потрібно поставити повернення тугу. Тугу буде 7. Третє потрібно. Четверте буде 7. П'яте буде. Шосте буде. Сьоме буде 7. Восьме буде 7. Дев'яте буде 7, 6, 5. П'ята вправо. Цю вправо. Потрібно поставити слова. Залишиться перша літера у нас вже This is a person who writes stories for newspapers. She must, if you want to have books, you always have an extra. Students took this this to find out their lessons. The person asks this if they don't leave Trump. The person answers the same as the second password. Наступна вправа потрібно поставити слова. I check and hope you're well. I need some advice as the teacher has it. I just given as the English test results. My results were not very good as words sank. Then the last term I'll have to take another test. Next week, please tell me what do I need to revise. Is it okay if I ask you some questions about coming in the next email? Everything? You don't understand some of the terms. You finished your term test, are you? Can't stand this time of year outside. The sun is shining, and I want to go to the beach, but I have to stay inside and study for test very soon. This was Перша і наступна. І нам потрібно написати нотатки. День. Cartoon time. Podcast. Travel connect. First, start the front of the best food. Charm. Так, останнє потрібно прочитати лист. І написати ім'я Арі.
Тут відповідь на запитання. Розглянути 25, 35.